So, what is views in SQL Server? They are very, very important, this concept. Okay. What is views in SQL Server? A view is a virtual table. It does not store the data. Instead, it will store only the query. Views will not accept input or output parameters. Input parameters అంటే మనం functions లో ఇచ్చాం కదా, ఆ input parameters కానీ output parameters కానీ it will not support. Okay. We have two types of views, simple and complex. వ్యూ అనేది వర్చువల్ టేబుల్ లాంటిది అనమాట. అంటే ఫిజికల్ టేబుల్ అయితే అది డేటా స్టోర్ చేస్తుంది అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ కదా. ఇది వర్చువల్ టేబుల్. ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ద డేటా. ఇన్స్టెడ్ it will store only the query, whichever the query you have written. Okay. So first, once you created the view, where it can sit. So if you expand this plus symbol, there is a views folder. Here it should be system views. This is already I have explained you, information underscore schema. They are. So remain are user defined views. These user defined views only we are talking about right now. We have two types of views in the user defined. One is simple view and complex view. How we are deriving a view as the simple view and complex view? Simple view means if you write select query based on single table without using any aggregation or complex logic, it will become a simple view. When it comes to the complex view means if you write the select query using joins or aggregations or use complex logic, okay, then it will become a complex view. Okay. So a view యొక్క syntax మీరు గమనిస్తే this is the syntax. Create or alter view, schema name, view name as self statement. Very basic, I mean very simple అన్నమాట దీని సింటాక్స్ కూడా. అసలు వ్యూస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్, there is a one table which is having the sensitive data. Sensitive data అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్, లేకపోతే ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్స్ ఏదో ఆ టేబుల్లో ఉంది, సంథింగ్ యూజర్స్ రిలేటెడ్. ఓకే. సో ఇలా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న టేబుల్స్ మీద డైరెక్ట్గా నీకు యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఎందుకంటే నీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ తెలిసిందంటే నీ హిస్టరీ మొత్తం చెప్పొచ్చు. అలాగే యూఎస్ఏలో ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అని ఉంటుంది, సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్. అది తెలిసిందంటే వాడు ఇన్కమ్ ఎంత, అవుట్ గోయింగ్ ఎంత మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు, వాడు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ మొత్తం. సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టేబుల్లో సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో నీ టీంలో ఆ టేబుల్ మీద యాక్సెస్ ఇచ్చే బదులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సింప్లీ దే విల్ క్రియేట్ వన్ వ్యూ అండ్ దే విల్ గివ్ ద యాక్సెస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద వ్యూ. ఆ వ్యూలో ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే అన్సెన్సిటివ్ కాలమ్స్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి ఆ వ్యూలో, ఓకే, ఆ వ్యూ మీద నీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. నువ్వు నిజంగా ఆ టేబుల్ అయితే డైరెక్ట్గా క్వరీ చేయలేవు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అని కొడితే రాదు, బట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ నేమ్ అని కొడితే డేటా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్. సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద సిస్టమ్ వ్యూస్ అనమాట. మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను. ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా, టేబుల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా, కాలమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా, రొటీన్స్ అంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్, వ్యూస్, రిఫరెన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అవి. ఓకే. సో ఫస్ట్ we can write the views. So let's close this all. For example, I would like to write one view which supposed to be written product wise sales subtotal. Okay, that means I supposed to join three tables here. Sales dot sales order header. So I am using the join sales dot sales order, sales dot sales order detail SOD, this is SOH, on SOH dot sales order ID equal to SOD dot
sales order ID. Here I would like to use the right join to get all the product names. This is P on SOD.product ID equal to P.product ID. So my required columns is P.product name and the color, a product color, and SOD table nunchi order quantity, SOH table nunchi dani subtotal and total due kavali. SOH nunchi total due. Okay, along with this I need SOH table nunchi sales already good kavali. This is the query which I have written. I would like to create the view for this. Create view. Okay, schema name I am not giving anything, so by default it will store under the DBO schema. Get sales info, for example, the view name. Yeah, this is my view, simple. Okay, it's a complex view. Why? Because we have used the multiple tables. Then what do you mean by the scalar view? Means simple view. For example, so for example, I have some sensitive information in this table. Okay, for example, the sensitive information, just consider here credit card ID. Where is credit card ID? For example, these two are the sensitive columns. Other than these two columns, I would like to show all the columns or some of the columns. For example, sales order ID, sales order ID, sales order number, for example. Customer ID, salesperson ID, bill to address ID, ship to address ID. Okay. For example, these four columns: subtotal, tax, freight, అలాగే total due. Okay. సో నేను ఈ టూ కాలమ్స్ సెన్సిటివ్ కాలమ్స్ అనుకోమన్నా కదా. సో ఈ రెండింటిని యూజర్ అనేవాడు చూడకూడదు. సో ఇంత వాటికే యూజర్ అనేవాడు చూడాలి. దీనికి సింపుల్ గా ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తా. క్రియేట్ వ్యూ గెట్ సేల్స్ హెడర్ ఇన్ఫో. ఓకే, సేల్స్ హెడర్ ఇన్ఫో. ఇది సింపుల్ వ్యూ. ఎందుకంటే we have only used one select query and that too we didn't use any aggregations. ఇది సింపుల్ వ్యూ. దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ వ్యూ. ఎందుకు కాంప్లెక్స్ వ్యూ అయింది? ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసాము, జాయిన్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి. అది కాంప్లెక్స్ వ్యూ ఎప్పుడు అవుద్ది? ఈవెన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసినా, లేదు ఏదైనా అగ్రిగేషన్స్ ని క్వరీలో ఇక్కడ యూజ్ చేసినా, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ కాంప్లెక్స్ వ్యూ. ఓకే, సో సింగిల్ వ్యూ సింపుల్ వ్యూ ఇక్కడ పెడుతున్నాను హెడ్డింగ్. వ్యూస్. ఓకే, సింపుల్ వ్యూ.
కాంప్లెక్స్ వ్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వ్యూని నేను సంథింగ్ కోడ్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇన్సైడ్. అది ఆర్డర్ పెట్టుకొని, సో ఇక్కడ నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ సమ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నా, టోటల్ ఆర్డర్స్ సంథింగ్. నేను వ్యూ డెఫినేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ టోటల్ సమ్ ఓకే. సో ఇక్కడ అగ్రిగేటెడ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి గ్రూప్ బైలో పెట్టాలి. ఏమేమి పెట్టాలి గ్రూప్ బైలో? పీ డాట్ నేమ్, పీ డాట్ కలర్, నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలమ్స్ పెట్టాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సో నా వ్యూ డెఫినేషన్ చేంజ్ చేశాను, ఆల్టర్ చేస్తున్నాను. యా, కోడ్ గాట్ మాడిఫైడ్. హౌ టు కాల్ ద వ్యూ మీన్స్ సింపుల్గా సెలెక్ట్ కొరిలేట్ టేబుల్ని ఎలా అయితే కాల్ చేస్తున్నావో అలానే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ వ్యూ. సింపుల్గా దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ సపోజ్ టు కాల్ ద వ్యూ. అలాగే మళ్ళీ దీని మీద ఇంకా నువ్వు అగ్రిగేషన్స్ అప్లై చేసుకుంటావు, దట్స్ యువర్ విష్ అనమాట. సేమ్ టేబుల్ మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ అయితే చేయగలుగుతున్నావు, ఆల్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద వ్యూస్. గెట్ సేల్స్ ఇన్ఫో కార్ట్. యా, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే చూడండి. ఓకే, సో this is the way we're supposed to write the views. ఓకే, ఇంకొకటి ఇక్కడ సింపుల్ వ్యూ, కాంప్లెక్స్ వ్యూ. అసలు వ్యూ అనేది వర్చువల్ టేబుల్. దాన్ని ఎందుకు ఇలా 2 ways డెరైవ్ చేసాము అంటే, ఒక పాయింట్ చెప్పాను. సింపుల్గా ఒక టేబుల్ మీద నువ్వు కొరీ రాస్తే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అగ్రిగేషన్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ లాజిక్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సింపుల్ వ్యూ అని. అదే కాంప్లెక్స్ వ్యూ ఎప్పుడు అవుద్ది? సో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయిన్ చేసిన ఎనీ అగ్రిగేషన్స్ ఇట్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ ది వ్యూ, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ కాంప్లెక్స్ వ్యూ అని. ఇది ఒక్క పాయింటే కాదు, అనదర్ పాయింట్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే ఇప్పుడు టేబుల్స్ మీద డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ నువ్వు చేయగలుగుతున్నావు, అంటే ఇన్సర్ట్లు, అప్డేట్, డిలీట్లు. మరి వ్యూ మీద కూడా అవుతాయా కావా అంటే, ఎస్, వ్యూస్ విల్ యాక్సెప్ట్ ది డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది వ్యూ కదా, గెట్ సేల్స్ ఇన్ఫో అనేది. సంథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ హియర్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద క్వరీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద క్వరీ. సో అలా అప్డేట్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టే ఇక్కడ కూడా సింపుల్ వ్యూకి కాంప్లెక్స్ వ్యూకి డిఫరెన్స్ లాట్ ఉంటుంది. సింపుల్ వ్యూ అయితే సింపుల్గా నువ్వు అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కాంప్లెక్స్ లాజిక్, డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్. ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్ లాజిక్లో మీరు గమనిస్తే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ అగ్రిగేషన్స్ అప్లై చేశారు. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది నువ్వు ఏదైనా అప్డేట్ చేసినా, ఇన్సర్ట్ చేసినా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏదో సంథింగ్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నావు ఒక కాలంకి, అది ఏ టేబుల్లో ఉందని సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది? దానికి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి? అదే సింపుల్ వ్యూ అనుకోవడం ఒకటే టేబుల్ కాబట్టి సింపుల్గా నువ్వు అప్డేట్స్ చేసినా, డిలీట్ చేసినా సింగిల్ టేబుల్ మీద కాబట్టి నువ్వు రాసింది. సో నువ్వు ఇన్సర్ట్ కొడితే ఆ రికార్డు పోయి ఈ టేబుల్లోనే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, అప్డేట్ చేస్తే ఈ రికార్డు పోయి ఈ టేబుల్లోనే అప్డేట్ అవుతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కాంప్లెక్స్ వ్యూ, మీరు ఏదైనా రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలన్నా, లేదు ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా, అవి ఇన్ని టేబుల్స్ కాంబినేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, అందువల్ల కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ ఆర్ నాన్ అప్డేటబుల్, సింపుల్ వ్యూస్ ఆర్ అప్డేటబుల్. ఓకే, సో we can talk about the with schema binding. What do you mean by the with schema binding? With schema binding అంటే ఏంటి? So if you use with schema binding option in our view, we cannot modify the underlying objects. Okay, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have created the view, this is the view definition.
Okay, or else if you want to generate the view definition, right click and script view as create to or alter to, both it should work out. Okay, so for example ఇది అనుకోండి, ఒకసారి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను చూడండి. స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ కావాలా ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ కావాలనేది, ఇది ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ నాకు వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ విత్ స్కీమా బైండింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో this is my view definition, అంటే these all are the tables, 1 2 3 tables I have used. అండర్లయింగ్ టేబుల్స్ అంటే ఈ 3 tables నే అండర్లయింగ్ టేబుల్స్ అంటాం. ఎన్ని టేబుల్స్ మనం యూజ్ చేస్తే అన్ని టేబుల్స్ జాయిన్స్ లో కానివ్వండి, సబ్ క్వరీస్ లో కానివ్వండి, ఎట్టన్నా కానివ్వండి, ఆ వ్యూ డెఫినేషన్ లో వాటినే అండర్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఎప్పుడైతే ఈ విత్ స్కీమా బైండింగ్ అనేది నీ వ్యూతో పాటు డిఫైన్ చేస్తావో, ఇలా ఈ అండర్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని నువ్వు మాడిఫై చెయ్యలేవు. మాడిఫై అంటే డేటా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అండర్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి 3. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ అండర్లయింగ్ టేబుల్ ఈ వ్యూకి. నేను విత్ స్కీమా బైండింగ్ ఇంపోజ్ చేశాను ఈ వ్యూకి. సో ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ నువ్వు ఏదైనా కొత్త కాలం యాడ్ చేయాలన్నా, లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం డ్రాప్ చేయాలన్నా, ఇట్ షుడ్ నాట్ అలౌ యూ. వై? బికాస్ విచ్ ఈస్ being imposed with the with schema binding. Okay, so let's check it here, or else the same view we can take in the further it should be good. Okay, so here I am creating one view, that is under the sales schema. I would like to create the view name is view orders, and also I forget to tell you one thing. వ్యూ నేమ్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎట్ ఇవ్వకూడదు, VW అని ఇవ్వాలి స్టార్టింగ్ లో. సారీ, ఓకే, ఐ డిడ్ ఏ రాంగ్. VW అని ఇవ్వాలి యాజ్ పర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, బట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గెట్, సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దిస్. VW అనేది ఇవ్వాలి యాజ్ పర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ VW. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ వ్యూ, that is it's supposed to be there in sales schema, that this is the view name. I'm imposing the with schema binding as on top of this table I have written this some complex logic which will return the revenue, okay, based on order date, product trading and number of orders. So this is my view. Okay, you have imposed the, since you have imposed the with schema binding, you cannot modify the structure of the table. That's the meaning. Okay, you cannot modify the structure. That means table లో న్యూ కాలం యాడ్ చేయటం కానీ, లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ కాలం డ్రాప్ చేయటం కానీ, you cannot modify. That is with schema binding. Okay, and the next concept is, and very 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 important concept inside the view, indexed view or materialized view. మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకుంటే రెగ్యులర్ వ్యూస్, అలాంటిదే ఇండెక్స్డ్ వ్యూ ఆర్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, ఎవ్రీ RDBMS లో ఉంటుంది ఇది. అసలు ఇండెక్స్డ్ వ్యూ అంటే ఏంది, ఆర్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అంటే ఏంది? ఇఫ్ వీ క్రియేట్ యూనిక్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఆన్ వ్యూ, ఆన్ రెగ్యులర్ వ్యూ, దట్ విల్ బికమ్ ఏ ఇండెక్స్డ్ వ్యూ ఆర్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ. అసలు వ్యూ మీద మనం ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఓకే, అలా ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము అంటే, ఫస్ట్ లెట్ మీ కీప్ హెడ్డింగ్స్. ఓకే, అసలు రెగ్యులర్ వ్యూస్ మీద మనం ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ రిటన్ 100 lines of code, one select statement which is having more complex logic. For example, ఓకే, ఆ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి టైం బాగా తీసుకుంటుంది. సో నిన్ను ఫైన్ ట్యూన్ చేయమన్నారు, క్వరీని ఆప్టిమైజ్ చేయమన్నారు. ఎందుకు అది అంత టైం తీసుకుంటుంది అని చెప్పారు. సో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే, సింపుల్గా ఆ వ్యూ మీద ఆ క్వరీని ఫస్ట్ ఒక రెగ్యులర్ వ్యూ క్రియేట్ చేస్తావు, ఆ 100 lines ఆఫ్ సెలెక్ట్ క్వరీని పెట్టి. ఆ వ్యూ మీద
ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే అలా ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల వ్యూ మీద ఇండెక్స్డ్ వ్యూలో క్వరీతో పాటు డేటా కూడా స్టోర్ అవుద్ది. టేబుల్‌లో ఎలా అయితే స్టోర్ అవుతుందో అలాగే స్టోర్ అవుద్ది. సో నీకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల డేటా కూడా సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ నేమ్ అని కొట్టంగానే నీకేమవుద్ది? డేటా వెరీ క్విక్‌గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో అలా ఇంప్రూవ్ ద క్వరీ పెర్ఫార్మెన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇండెక్స్డ్ వ్యూస్ అన్నమాట. ఓకే. సో దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్. ద లిమిటేషన్స్ ఆర్ విత్ స్కీమా బైండింగ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసి ఉండాలి. ఆఫ్ కోర్స్ ఇండెక్స్డ్ వ్యూస్ మే ఓన్లీ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ బేస్ టేబుల్స్. అంటే ఆ డేటాబేస్‌లో ఉన్న టేబుల్స్ నుంచే నువ్వు డేటా రీడ్ చేయాలి. దే మే బి నాట్ రిట్రైవ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అదర్ వ్యూస్. అంటే ఒక వ్యూ లోపల ఇంకో వ్యూని కూడా మనం జాయిన్స్‌లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్‌గా రెగ్యులర్ వ్యూ అయితే. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ యాస్ ఇండెక్స్డ్ వ్యూ, బై ద టైమ్ అదర్ వ్యూస్ అనేది ఒక వ్యూ లోపల మనం యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ద టేబుల్స్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ డేటాబేస్ యాస్ ద వ్యూ అండ్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఓనర్. అంటే మీరు ఏదైతే డేటాబేస్‌లో వ్యూ రాస్తున్నారో ఆ టేబుల్స్ మొత్తం అదే డేటాబేస్‌లో ఉండాలి. అదర్ డేటాబేసెస్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయలేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019లో ఉన్నావు. ఈ డేటాబేస్‌లో ఉండి వేరే డేటాబేస్‌లో డేటాని ఎలా రీడ్ చేస్తావు? అంటే యూ సపోజ్ టు ఫాలో విత్ ఫుల్ స్కీమా. అంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ నేమ్, డాట్ స్కీమా నేమ్, డాట్ టేబుల్ నేమ్స్. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో దిమ్ ప్రోడక్ట్ అనే ఒక టేబుల్, దిమ్ డేట్ అని ఉంది. నేను జెన్యూన్‌గా ఉంది అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019. బట్ నేను డేటా రీడ్ చేస్తుంది DW 2019 నుంచి. అంటే ఇలాంటి సినారియోలు ఇండెక్స్డ్ వ్యూలో యూజ్ చెయ్యకూడదు అని దాని అర్థం. ఓకే. సో ద కాలమ్ ఈస్ ఇన్ ద వ్యూ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ లిస్టెడ్ ఇన్ ద వ్యూస్ క్వరీ. ఓకే. యూ కెనాట్ ఐ మీన్ యూ కెనాట్ యూజ్ ద ఆస్ట్రిక్ క్యారెక్టర్ అంటే స్టార్ యూజ్ చేయకూడదు అనేది దాని మీనింగ్. వీ కెన్ యూజ్ కౌంట్ అండర్ స్కోర్ బిగ్ ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్ లేకుండా నీ సెలెక్ట్ క్వరీలో యూ కెనాట్ క్రియేట్ ద ఇండెక్స్ వ్యూ. సో హియర్ దిస్ ఈస్. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆ వ్యూ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే. సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఇండెక్స్ వ్యూగా కన్వర్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఫస్ట్ చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. సో ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వ్యూనే ఇది ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వ్యూ ఇప్పుడు దాకా మనం ఎందుకంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ద ఇండెక్స్ that is unique clustered index. Unique clustered index. Don't worry about the indexes. In the further you will get a clarity. Okay. On top of the view, based on these two columns, I would like to create the index. Now it is becoming a materialized view. Index create chesam kabatti it's a materialized view. I mean materialized view or indexed view. So ఒకసారి view. Oh, sorry. Use. ఓకే. సో సేల్స్ డాట్ వి ఆర్డర్స్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇండెక్సెస్ అనే దాంట్లోకి పోతే ఇదిగోండి నా రెగ్యులర్ వ్యూస్కి ఆ ఇండెక్సెస్ ఉండవు. గమనిస్తే ఇదిగో దేర్ ఇస్ నో ఇండెక్సెస్. ఓకే. అదే మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ ఆర్ ఇండెక్స్డ్ వ్యూ. మళ్ళీ వ్యూస్లోనే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది విత్ చెక్ ఆప్షన్. విత్ చెక్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే వ్యూస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ SQL Server with check option. With check option will make sure that all insert and update statements executed against the view meet the restrictions in the way clause. Okay. For example, this is the syntax. అసలు ఈ విత్ చెక్ ఆప్షన్ అనేది ఏంటంటే when you are performing the DML operations on view, okay, అప్పుడు మనం చేసే అప్డేట్స్ డిలీట్స్ ప్రాపర్గా పర్టికులర్ టేబుల్ మీద అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడే వీ కెన్ యూజ్. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యూ prod. ఓకే. సో ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ నేను నేమ్ అనే కాలంను అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆ నేమ్ అనే కాలంలో కూడా ఏవైతే ప్రోడక్ట్ నేమ్స్
బి తోటి ఉన్నాయో వాటినే నేను అప్డేట్ చేయగలగాలి. అందుకే విత్ చెక్ ఆప్షన్ పెట్టి వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, అప్డేట్ వ్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నా. సారీ, ఓకే. సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ adjustable race. This is not satisfied this condition anamata, where product id equal to 1 అని ఇచ్చా. అప్డేట్ అవ్వద్దా? అప్డేట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ చూడండి 0 రికార్డ్స్ అని పడింది. ఎందుకు? ఈ వేర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయట్లా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే బి అనే లెటర్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యిన దాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నానో, సెట్ నేమ్, ఓకే, బేరింగ్ బాల్ ని బేరింగ్ బాల్స్ గా అప్డేట్ చేస్తున్నారు 2. ఇప్పుడు అప్డేట్ అవుద్ది. చూడండి, ఒక రో ఎఫెక్ట్ అయింది. అంటే ఈ విత్ స్కీమా బైండింగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మస్ట్ బి లుక్ ఫర్ ది కండిషన్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే